Hello guys, another association decided to speak about the conflict between NewJeans and _ODOR, and this time is Korea스타트업포럼. If you want to know more about it, check the timestamps for an English segment of this video. 안녕하세요. 12월 23일 방송입니다. 자, 오늘 영상에서는 세 가지 살펴보겠습니다. 먼저 스타트업 단체 뉴진스-어도어 분쟁에 목소리 낸 이유는 요게 이슈가 있을 거예요. 코리아스타트업포럼이라는 단체가 뉴진스-어도어 하이브 이슈에 대해서 한마디를 하기로 했습니다. 입장문을 밝혔고요. 그리고 뉴진스 얘기한 다음에 하이브 투어스 팬미팅에 얼굴패스 도입, 요거는 이제 기술 관련된 얘기가 되겠고요. 그리고 마지막으로 애널리스트 의견 하나 새로운 게 나온 게 있습니다. 그거 살펴보고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 먼저 요거 보죠. 스타트업 단체가 뉴진스-어도어 분쟁에 목소리 낸 이유는 코리아 스타트업 포럼, 투자계약 갈등, 스타트업 생태계 존립 기반 위협, 이렇게 입장문을 내놨습니다. 지금까지는 엔터테인먼트, 그러니까 연예, 매니지먼트 관련된 협회 세 군데가 요거에 대해서 입장문을 내놓았다면 이번에는 살짝 좀 뜬금없다고 보면서도 어찌 보면 이해가 되는 그런 단체에서 의견을 내놨어요. 그래서 국내 최대 스타트업 단체인 코리아스타트업포럼이 하이브와 자회사 어도어 간 투자계약 갈등에 대해 투자 생태계의 근간인 신뢰와 책임의 원칙을 회수할 수 있다며 우려했다. 그래서 한번 살펴보자고요. 이게 왜 이들이 목소리를 내기로 했는지. 먼저 코리아스타트업포럼 같은 경우는 여기입니다. 이게 여기 웹사이트고요. 보시면 다시 스타트업 하기 좋은 나라 이런 식으로 꾸려져 있고요. 코리아 스타트업 포럼은 스타트업의 생태계 발전을 지원하고 공동의 이익을 대변하기 위해 2016년 50여 스타트업이 모여 출발해서 2018년에 사단법인으로 됐고요. 그리고 현재 2,477여 개의 스타트업 및 혁신기업이 동참하는 국내 최대 스타트업 단체라고 합니다. 네, 그리고 보시면은 2477 나오죠. 여기 보도자료, 입장문, 투자계획 신뢰와 지속가능한 생태계를 위하여 여기에 입장문을 밝혔습니다. 보시죠. 최근 하이브와 그의 자회사의 투자계약 관련한 갈등은 투자 생태계의 근간인 신뢰와 책임의 원칙을 심각하게 훼손할 수 있는 중대한 사례입니다. 요거는 지금까지 연예 매니지먼트 관련된 협회에서 언급을 했던 골자죠. 투자 생태계 근간, 그때는 업계의 근간을 해친다고 했다면 여기서는 투자 생태계라고 좀 더 범위가 넓어진 느낌입니다. 코리아 스타트업 포럼, 줄여서 코스포는 이러한 상황이 투자 환경의 법적 안정성을 저해하고 스타트업 생태계 존립 기반을 위협할 수 있다는 깊은 우려를 표명하며 다음과 같은 입장을 밝힙니다. 투자 계약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 법적 구속력이 있는 약속입니다. 이는 단순한 금전적 출자를 넘어 기회비용, 시간, 비전 공유와 같은 무형의 자산을 결합한 공동사업적 성격을 가집니다. 또한 투자 계약은 사업의 자산과 권리를 보호하며 투자자와 피투자자 간의 성장을 도모하는 중요한 기반입니다. 그러나 계약의 해석과 이행이 일방적으로 무력화된다면 제가 보기에는 여기에 뉴진스 이름은 없지만 누가 봐도 뻔하죠. 일방적으로 무력화된다면 이는 투자 결정의 본질을 훼손하고 투자 생태계 전반에 걸쳐 회복하기 어려운 불신을 초래하게 될 것입니다. 그렇죠? 아니 계약을 맺어놓고 갑자기 이 시간부로 5시간 뒤에 저희 계약은 해지될 전망입니다. 이렇게 하면은 누가 계약을 하겠냐 말인 거죠. 특히 투자 계약의 이행에 대한 사회적 신뢰 저하는 투자 심리를 심각하게 위축시키고 맞습니다. 제가 공감이 되기 때문에 웃는 거고 생태계 전반에 치명적인 영향을 미칩니다. 투자 계약은 투자자의 상식적이고 건전한 기대를 보호하는 방향으로 해석되고 이행되어야 하며 사회적 신뢰가 훼손되지 않는 환경이 안정적으로 유지될 때 비로소 건전한 투자가 이루어질 수 있습니다. 계약을 일방적으로 무력화하는 사례는 투자자들의 투자 의욕을 급격히 저하시키고 이는 개별 계약의 문제를 넘어 한국 스타트업 생태계 전반에 대한 신뢰도 하락으로 이어질 수 있습니다. 그렇죠. 해외 투자자들의 한국 시장에 대한 신뢰가 훼손될 경우 글로벌 투자 유치가 위축되어 국내 스타트업들의 성장 기회가 제한될 수 있으며 이는 결과적으로 한국 스타트업 생태계의 경쟁력 약화로 이어질 것입니다. 그러니까 정말 중요한 문제인데
몇몇 사람들은 이거 그냥 뉴진스하고 하이브끼리 해결되면 되는 문제 아니야 라고 생각했는데, 들여다보면 들여다볼수록 이게 국가적인 피해로 번질 수 있는 중대한 사안이라는 거죠. 그리고 뭐 한간에서는 야, 뉴진스가 하이브 돈 벌어줬잖아, 그러면 그냥 보내줘야지라고 하는데, 그거 자체가 투자의 개념을 그냥 아주 무력화시키는 그런 개념이라는 거죠. 네. 돈을 벌어줬기 때문에 더 이상 우리는 너희에게 빚진 거 없어, 그런 식으로 나오는 그런 태도 자체가 글쎄요, 투자 계약을 정확하게 이해하지 못한 혹은 뭐 고도의 정확하게 이해하지 못한 사람들을 설득하기 위한 고도의 뭐 논리가 아닌가 싶기도 하고, 아무튼 끝까지 읽어보겠습니다. 실제로 이번 사태 이후 엔터 업계에 대한 투자 심리가 급격히 위축되고 있는 것이 사실입니다. 이 코리아 스타트업 포럼 안에는 엔터 업계, 엔터 관련 스타트업도 있겠죠. K-팝이 세계로 뻗어나갈 수 있는 중요한 시점에 벌어진 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 코리아 스타트업 포럼은 이번 사례를 통해 투자 계약의 본질과 원칙, 사회적 신뢰의 중요성이 재확인되었음을 강조하며 스타트업 업계의 건전한 발전과 투자 환경이 심각하게 위축될 수 있음에 깊은 우려를 표명합니다. 투자 계약의 성실한 이행과 법리에 따른 공정한 해석, 그리고 사법적 판단에 대한 존중은 모든 시장 참여자의 장기적 이익을 보장하는 핵심 원칙입니다. 코스포는 사회적 신뢰 회복과 공정한 규범 확립을 강력히 촉구하며 스타트업과 투자자가 함께 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 적극적인 논의와 협력을 이어갈 것입니다. 라고 밝혀주었습니다. 네, 보면은 기업 혹은 플레이어 이름이 하이브 딱 첫 문장에서 한 번만 언급되고, 이외에 뭐 어도어라든지 뉴진스라든지 미니진이라든지 이런 단어는 한 번도 언급되지 않았어요. 그럼에도 모두가 알고 있죠. 자, 그리고 이러한 입장을 밝히면은 뭐 하나의 압박을 넣는다고 볼 수 있겠어요. 우선은 뭐 미니진 씨와 뉴진스에 대한 압박을 넣을 수 있겠는 거고, 그리고 법원이 이제 뭐 어도어와 뉴진스 간의 이런 계약 확인의 소에 대해서 결정을 내려야 할 건데, 여기에 대해서도 어느 정도 무게감을 실을 수 있을 걸로 보이고요. 게다가 지난 협회 같은 경우는 매니지먼트 협회, 연예 협회 같은 경우는 이제 정부에 이런 프레임워크를 다져달라, 이러한 사항이 나중에 재발되지 않도록 좀 조치를 취해달라고 했는데, 이것도 정부로 하여금 하나의 인식 제고에 도움이 될 수 있을 것으로 보입니다. 아무튼 좀 참 신선했습니다. 오늘 이제 코리아 스타트업 포럼까지 나서서 목소리를 내고 있는 게 흥미로웠고, 자, 그럼에도 불구하고 뉴진스는 여전히 자신들의 길을 가고 있죠. 지난주에 KBS 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌에 뉴진스도 참여를 했습니다. 그런데 이번에도 보통 이제 예전까지만 해도 뉴진스의 인사법은 안녕하세요 뉴진스입니다 이랬는데, 여기서는 이제 안녕하세요 하고 끝났습니다. 여전히 본인들의 계약은 종료됐고 뉴진스란 이름을 쓰지 않으려고 하고 있는 것 같고요. 그리고 자, 잠시만요. 진님과 제이홉이 지금 라이브를 하기 시작했네요. 봐야겠네. 그리고 인스타그램을 보면은 jeans for free 여전히 활동 중이고, 여전히 사진 올려놓고 있고 스토리 올리고 있죠. 뭐 이렇게 입장문을 밝히는 분들께서 뉴진스가 혹은 미니진씨가 본인들의 말을 들을 거라고 예상하지 않을 수도 있어요. 단지 이걸로 무게감을 실음으로 인해서 이러한 상황이 재발되지 않게끔 하는 바람에서 입장문을 밝힌 것도 상당 부분 있을 거라고 봅니다. 여기까지가 요 이슈였고요. 그 다음은 두 번째 보겠습니다. 하이브 투어스 팬미팅에 얼굴패스 도입 2025년 2월 첫 선. 요거는 이제 하이브 보도 자료이기도 하고 토스 비바 퍼블리카인가요? 거기에 이제 보도 자료이기도 합니다. 왜냐면 이 두 회사가 파트너십을 맺었거든요. 한번 보겠습니다. 얼굴패스. 하이브는 내년 2월 14일에서 16일 투어스의 2025년 첫 번째 팬미팅 서울 행사의 인터파크트리플에
얼굴패스 기술을 처음 적용한다고 밝혔다. 얼굴패스는 뭐냐? 신분증과 티켓 확인 없이 얼굴 인식만으로 본인 확인을 대체하는 서비스다. 유용하겠네요. 모바일 금융 서비스 토스 운영사인 비바 리퍼블리카의 얼굴 입장 서비스가 인터파크트리플의 인터파크 티켓에 적용되는 방식이다. 지난 8월 토스, 인터파크트리플과 얼굴 인증 기술을 적용한 솔루션 개발 및 확산을 위한 양해 각서 MOU를 체결한 바 있다. 그렇죠? 지난 8월 13일입니다. 얼굴 인증 암표방지 솔루션 업무 협약 이렇게 맺었고요. 그래서 이번 투어스 팬미팅에서 관객들은 얼굴패스 이용 여부를 선택할 수 있다. 선택할 수 있습니다. 보통 이런 뉴스 나오면은 뭐 외국도 그러겠지만 아니 내 개인정보 털리는 거 아니야? 내 얼굴 정보 털리는 거 아니야? 생체 정보 털리는 거 아니야? 할 수 있는데 네, 고객이 선택을 할 수 있다고 합니다. 당연하죠. 얼굴 패스 이용을 원하는 관객이 이미 토스의 얼굴 입장 서비스에 가입했다면 별도의 얼굴 등록 없이 인터파크 티켓에서 티켓을 구매하면 된다. 만약 이용 경험이 없다면 공연장 입장 전까지 얼굴 패스를 통해 얼굴을 등록하면 되고요. 그리고 암호화된 패턴 정보로 저장, 관리될 예정이다. 그래서 얼굴 등록을 마친 이용자는 입장 게이트에 설치된 카메라로 얼굴을 인식하면 별도 확인 없이 빠르게 입장할 수 있다. 오, 잠시만요. 그러면은 신분증과 티켓 확인 없이라는 말은 보통 제가 올해 하이브 아티스트 콘서트를 3번 갔는데 그때마다 티켓을 한번 바꿔야 됐어요. 그러니까 내 모바일 티켓 인터파크로 예매를 했으면 그거랑 신분증을 동시에 제시를 해야 실물 그 지류 티켓을 받고 그 지류 티켓을 들고서 입장을 할 수 있거든요. 근데 이 기사에 따르면은 그런 별도의 교환 과정 없이 그냥 얼굴만 들이대면은 입장이 가능하다면 굉장히 편리하긴 하겠네요. 네, 만약에 제가 한번 이건 좀 더 개인적으로 관심이 있습니다. 얼굴 등록을 마친 이용자는 빠르게 입장할 수 있고요. 얼굴 등록을 원하지 않는 관객은 공연 현장에 마련된 본인 확인 부스에서 그렇죠. 이거는 지금까지 했던 거 신분증 및 티켓 확인 등 절차를 진행하면 된다. 김태호 갑자기 왜 빌리프랩 CEO 얘기 나오냐? 하이브 최고 운영 책임자 CEO도 겸직을 하고 있죠. 그래서 김태호 씨는 단 한 번의 얼굴 등록으로 쉽고 간편하게 공연장에 입장할 수 있어 관객 편의성이 높아질 것이라고 했다라고 합니다. 그리고 이게 왜 이 업무 협약의 배경이 또 무엇이 있냐면 암표 방지 솔루션이기도 합니다. 요즘에 뭐 티켓, 콘서트 티켓 관련해서 암표가 뭐 사회적 이슈로 부각된 적도 있었죠. 그러니까 뭐 때로는 업체가 매크로 기능을 사용해서 왕창 사들이고 뭐라 그러죠? 블랙마켓 안매장에서 훨씬 더 비싼 값에 팔리고 그런 식으로 이제 수요 공급 문제가 있는데 이런 식으로 얼굴 인증 기능을 활용하면은 이런 부정 거래를 방지하고 건전한 공연 문화를 조성하자 이런 뜻을 모았다고 합니다. 그리고 뭐 아무래도 하이브는 게임도 그렇고 뭐 AI도 그렇고 기술에 좀 관심이 많은 기업이기 때문에 이런 거는 어떤 식으로 진행되는지 업데이트 할 필요가 있을 것 같아서 제가 오늘 살펴봤습니다. 기사가 나와서 창과 방패성 암표상과의 정장에서 안면인식 기술의 등장 확실한 게임 체인저가 될 거. 이게 뭐 그리고 하이브 김태호 CEO는 불법적으로 티켓이 판매 유통되는 문제를 해결하고 얼굴 인증 기술을 통해 그리고 본인 인증에 필요한 절차와 시간을 대폭 줄일 수 있길 기대한다. 저는 이게 굉장히 기대가 됩니다. 왜냐면 어디였죠? 엔하이픈이랑 세븐틴 콘서트가 고양에서 진행됐을 때 티켓을 바꾸는 곳하고 공연장하고 거리가 꽤 멀었어요. 네, 걸어서 한 5분 정도 갔어야 됐나? 그 정도 됐었는데 3분? 5분 정도 됐겠다. 근데 이게 되면은 그냥 바로 입장이 가능할 것으로 보입니다. 물론 이 생체 정보를 잘 관리를 하고 뚫리지 않아야겠죠. 그래서 또 토스는 대표적인 한국 기술 테크 기업이기 때문에 하이브와의 이 파트너십이 잘 진행되고 이행되기를 바라겠습니다. 자, 이게 두 번째 이슈였고요. 세 번째는 NH투자 애널리스트 분께서 잠깐만요. 물 한 모금 했습니다. NH투자에서 애널리스트 의견이 새로 나왔습니다. 자, 2025년 주인공 이런 아주 긍정적인 제목으로 나왔고요. 하이브 실적 성장 기대, BTS 활동 재개 및 위버스 유료화 순항라고 밝혔습니다. 자,
이화정 NH투자증권 연구원은 목표가 30만 원이면 오늘 종가에서 50% 거의 딱 50% 높은 수준이고요. 투자 의견 매수를 유지했다. 자, 2025년엔 BTS 활동 재개를 비롯해 위버스 유료화, 저연차 아티스트 수익화, 구간 진입 등 주가 상승 동력이 풍부하다며 실적 성장에 대한 기대가 크다고 내다봤다. 요 세 가지 키워드는 계속해서 반복 언급되고 있는 거죠. 애널리스트들 사이에서요. BTS는 2025년 하반기 완전체 새 앨범을 발매하고 2026년 월드 투어를 시작할 것으로 전망됐다. 네, 이것도 저희가 충분히 예상할 수 있죠. 왜냐면 2025년 하반기에 콘서트를 뛰기에는 시간이 굉장히 촉박합니다. 그래서 앨범을 또 먼저 내야죠. 앨범을 내고 그리고 서로 합도 맞추고 연습을 하고 그리고 2026년부터 월드 투어를 제대로 시작을 할 수 있을 것으로 보이고요. 그리고 새 투어는 역대급 공연 규모로 보일 것으로 전망됐고 그 평균 티켓 가격 ATP, Average Ticket Price겠죠? 상승할 것으로 예상된다. 그리고 위버스도 수익화가 본격화되고 있어. 매출 확대에도 긍정적 환경. DM 서비스, 멤버십 구독 서비스, 광고 도입 등으로 유료화 작업을 진행하고 있다. 아티스트와 대화를 주고받는 프라이빗 메시지 서비스를 의미하고요. DM은. 그리고 3월부터 차례대로 입점한 하이브 아티스트들, N팀, 알릿, 캣사이, TXT, DM 서비스는 현재 유료 구독자로 20만 명 이상을 확보한 것으로 추정된다. 이화정 연구원은 DM 가입자들은 핵심 팬덤에 해당하는 만큼 멤버십 역시 중복 가입할 가능성이 높다. 엔하이픈, 르세라핌 등 팬덤이 큰 아티스트들이 추가로 합류하면 매출 확대가 본격화될 것으로 예상을 했습니다. 1, 2년차 아티스트들도 팬덤을 확보하고 있다는 점을 감안할 때 하이브는 적자폭이 감소하고 수익성 강화되는 구간에 진입할 것으로 전망됐다. 2년차 보이넥스도어는 최근 발매한 앨범 판매량이 100만 장을 돌파했으며 첫 월드 투어도 흥행하고 있는 것으로 파악됐다라고 합니다. 뭐죠? 엔터가 기대되는 섹터이긴 하죠. 최근 들어서 한국 시장에서 리서치 하면은 보통은 엔터 그리고 조선 요거를 2025년 내년에 더 기대되는 섹터로 꼽기도 합니다. 그 중에서 저는 이제 엔터에 좀 더 집중을 하고 있는 거고요. 많이 집중하고 있죠. 그리고 그 중에서 많은 애널리스트들이 하이브를 주인공으로 꼽고 있다. 그리고 대장주로 꼽고 있다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 주가는 왔다리 갔다리 하죠. 지금 최근 들어서 20만 원을 위아래로 왔다리 갔다리 하고 있는데 앞으로 계속 상승하기를 바라는 마음에서 이렇게 마무리하면 되겠습니다. 네, 다음은 이제 영어로 번역으로 넘어갈 건데 제가 앞으로 한동안 요거를 중간 광고식으로 넣을 거예요. 이건 광고라기보다 제 아이템 소개인데 혹시나 제 영상은 한글과 영어로 둘 다 진행되죠. 그리고 많은 분들께서 영어 파트도 함께 들으신다고 하셔요. 왜냐면 그게 이제 영어의 공부가 된다. 그런 긍정적인 말씀을 해주셨는데 혹시나 만약에 저와 영어 공부를 함께 하고 싶다. 저는 이제 7년차 그 영어 레슨 활동을 제가 여러 가지를 하고 있는데 온라인 영어 회화를 하고 있습니다. 그래서 구글 미술로 진행하는데 관심이 있으시다 하면은 제 영상 디스크립션에 설명란에 구글 폼이 있습니다. 그거 여기에 이메일 주소랑 그리고 영어 회화 배우고 싶은 주제, 관심 주제, 그리고 어떤 목적으로 배우고 싶으신지, 수업 시간은 언제로 하고 싶은지, 그리고 수업 플랜 1대1이냐 아니면 소그룹 레슨이냐 이런 거 적어주셔서 저한테 보내주시면 이메일 확인하고 소통 드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 이상이고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. Alright guys, so let's talk about 3 things in this video. First of all, like I said, Korea Startup Forum decided to speak about the conflict between Adore and NewJeans. And secondly, HYBE to us, that's a boy group, right? Will decide to HYBE will adopt the so-called face pass at TUA's fan meeting in February 2025. What the heck is that? It's a new technology that allows you to enter a concert venue without physical tickets. Just all you need is your face. And third, briefly, I will talk about a new analyst rating on HYBE stock. Okay, so first thing first. The reason a startup organization has voiced its opinion on the NewJeans-어도어 dispute. Now, that organization is called the Korea Startup Forum. It was established in September 2016
with the participation of over 50 startups to support the growth of the startup ecosystem and represent shared interests. Okay. In 2018, it transitioned into an incorporated association, marking a new chapter. Currently, it is the largest startup organization in South Korea, with the involvement of more than 2,477 startups and innovative companies. COSPO runs various programs aimed at improving the business environment for startups, driving regulatory innovation, and supporting their growth. Now, why, out of all organizations in Korea, why are they talking about HYBE, Adore, NewJeans / Minigen issue? So far, we have heard from 3 associations, but they were all related to entertainment sector or music sector or like management sector, right? And it makes sense that they talked about this issue because it is likely to have consequences and impact on the industry. But now we have a new group, startup organization, talking about this. So let's check out what they have to say about this. So this is their official website. They have released their press release right here. Click on it. Here we go. I have translated this, but let me turn on the translation feature. Okay. For trust in investment contracts and a sustainable ecosystem. That's the title. The recent conflict surrounding the investment contract between HYBE and its subsidiary poses a significant threat to the foundational principles of trust and responsibility in the investment ecosystem. Okay, so notably, they have mentioned HYBE, but not other players, namely Adore, NewJeans, or Minigen. And this is the case throughout this article. And in fact, this is the only time we hear the word HYBE in this press release. All right, let's read on. The Korea Startup Forum, hereafter referred to as KOSPO, expresses deep concern over how such incidents could undermine the legal stability of the investment environment and threaten the very foundation of the startup ecosystem. We hereby present the following stance. Okay, before we read on, the 3 associations that we have heard from, they also talked about the fact that this Minigen or NewJeans case could threaten the very foundation of the industry. Now, what they're saying is that it could threaten not only the foundation of entertainment industry, but also of the startup ecosystem in general. So this is more important than people think. That's what they're trying to say. All right, so what is their stance? An investment contract is a legally binding commitment built on mutual trust. True. It goes beyond mere financial contribution, encompassing intangible assets such as opportunity cost, time, and shared vision. Investment contracts serve as a critical foundation to protect the assets and rights of businesses while fostering growth between investors and investees. However, if the interpretation and execution of these contracts are unilaterally invalidated, it will damage the essence of investment decisions and lead to an irreversible breakdown of trust across the ecosystem. Yeah, I mean, that's basically what we have been talking about, and that's basically something that NewJeans and Minigen decided to ignore altogether. And contract is a contract. You cannot simply unilaterally end it by saying that, okay, you know what? Our contract is nullified in 5 hours at midnight. So goodbye. You cannot just say that, right? And also, you cannot say something like, hey, hi, we have already made you a lot of money, so just let us go. That's not how investment works, right? Like KOSPO says, it deals with intangible assets such as opportunity cost, time, and shared vision. Okay. All right, let's move on. The erosion of societal trust in the fulfillment of investment contracts has a severe dampening effect on investor confidence and can result in devastating consequences for the entire ecosystem. Okay, now we're starting to realize why the Korea Startup Forum is talking about this.
Investment contracts must be interpreted and honored in ways that protect the rational and reasonable expectations of investors. Only when a stable environment that safeguards social trust is maintained can sound investments take place. Cases where contracts are unilaterally nullified drastically diminish investors' willingness to invest, escalating the issue beyond an individual contract to a broader decline in trust toward the Korean startup ecosystem. If foreign investors lose confidence in the Korean market, and that's already happening because of the whole martial law thing happening. All right, forget about it. Sorry. The ability to attract global investment will weaken, limiting growth opportunities for domestic startups and ultimately reducing the competitive edge of Korea's startup ecosystem. So again, this NewJeans issue, this is larger than you think. The problem is bigger, which is why I've been actively covering this case on my channel. Like, still, I hear a lot, some of, I don't know, NewJeans followers or NewJeans fans saying that, hey, HYBE BOY, why are you hating on NewJeans? I'm not. I'm not. I'm saying this because this is important not only for HYBE, but also for the Korean K-pop scene and entertainment industry. And now we're starting to see that it's related to startup industry in general, right? And the very foundation of contracts and investment making in Korea. All right. In fact, following this incident, okay, so we're going to hear about the actual cases. Following this incident, investment sentiment toward the entertainment industry has notably declined. And understandably, there must be entertainment-related startups within this forum, right? Out of how many? 2,744 or 2,477 companies, there must be entertainment startups, right? K-pop related startups. This is a regrettable situation, especially at a critical moment when K-pop is expanding globally. Cosmo underscores that this case highlights the fundamental principles of investment contracts and the importance of social trust. We express great concern over the potential contraction of the startup sector and the investment environment. Faithful fulfillment of investment contracts, fair interpretation based on legal principles, and respect for judicial decisions are key principles that guarantee the long-term interests of all market participants. Cosmo strongly calls for the restoration of social trust and the establishment of fair norms. Okay, fair norms. Be rational, be reasonable, they're saying. We will continue active discussions and collaboration to create an environment where startups and investors can grow together. December 23rd, 2024, Korea Startup signed. Yeah, I'm glad that more and more groups, organizations, associations are speaking on this issue. They should. And given the gravity of the situation, people should be, I don't know, like people should broaden their perspectives when they talk about this issue. It's not simply a gossip, right? Managing this, managing that, NewJeans this, NewJeans that. It's related to more fundamental issues such as investment confidence and contracts, right? Making contracts. Anyways, that's what happened today. I hope that was informative, but still, NewJeans is doing their own things. I think I've said this a few times already. So last week, there was Music Bank Global Festival. NewJeans also participated, but of course, they never said their name, NewJeans. You know, their opening line used to be something like 안녕하세요, 뉴진스입니다. But they simply said 안녕하세요, say hello to the audience. Yeah, so no matter how many associations, groups are trying to tell them to, I don't know, behave reasonably, they're doing their own thing. We'll see how far they will go. And yeah, Instagram account
is still active. They're posting stuff, photos, videos, and whatnot. But once again, we'll see how their behavior changes or not changes in the future. All right, so that was the first thing. Secondly, let's talk about some technology. HYBE to introduce Face Pass at To Us fan meeting in February 2025. To Us, TWS, is a boy group under Playtist Entertainment. HYBE announced on 23rd that it will debut InterParkTriple's Face Pass technology at the first To Us fan meeting of 2025. The event will take place from February 14th to 16th. Face Pass is a service that replaces ID and ticket verification with facial recognition for identity confirmation. This system integrates Viva Republica, also known as TOS, face entry service with InterParkTriple's ticketing platform. Let's see. Let's read one more paragraph. Back in August, HYBE, TOS, and InterParkTriple signed a Memorandum of Understanding (MOU) to collaborate on the development and expansion of facial recognition technology solutions. And yes, that was August 13th. So the technology itself is developed by TOS, TOSS, and HYBE signed an MOU so that they can adopt this system for their concerts. Okay. At the upcoming To Us fan meeting, attendees can choose whether or not to use the Face Pass. I'm pretty sure a lot of people, whenever like something, an article like this comes up, people will be like, "Oh my God, what about my private information? Are they gonna like steal my biometric data?" But yeah, you can choose to use it or not use it. Those who are already registered with TOS's face entry service can simply purchase tickets through Interpark Ticket without additional facial registration. For those new to the service, facial registration can be completed through Interpark Ticket's face pass system before the event. The registered facial data will be encrypted and securely managed. Okay, thank goodness. I'm saying this because I might really use this. I have attended 3 concerts this year for HYBE artists, and it's really, first of all, you need an ID and you need a mobile ticket, right? And you need to go to a place that is quite far away from the venue itself, like the concert venue, like 5-minute walk. And then you gotta show your ID and mobile ticket to the staff, and then you get a physical ticket, like paper form. And then you gotta, walk all the way back to the venue, taking 5 minutes. Show your paper ticket to the staff, and then you're in. But now with this system, you can just bring, all you need is your face, right? And then that whatever device will scan your face, and then boom, you're in. So that will save a lot of time. So I might really consider using this. Okay. All right, let's finish reading this. On the day of the performance, did I read this? Attendees with registered facial data can quickly enter the venue via cameras installed at the gates without additional verification. Yes, those who prefer not to register their face can proceed with the traditional ID and ticket check at designated booths on site. HYBE CEO Kim Tae-ho commented, "With a single facial registration, attendees can enjoy a simpler and more convenient entry process, significantly enhancing their experience." And yes, Kim Tae-ho is both the CEO of Belief Lab and also COO, Chief Operating Officer of HYBE. So that will be really convenient. I just wanted to share this with you because HYBE has a lot of interest in technologies, So there you go. Also, another reason why they signed this MOU is to prevent scalping, right? This is a facial recognition's anti-scalping solution aimed at preventing illegal ticket resales and fostering a healthy concert culture. Like nowadays, there are people or companies who buy a bulk size of tickets and then sell them at higher prices, much higher prices in black markets, right? And artists and companies are trying to prevent that from happening. Now, what HYBE is trying to do is use this system, facial recognition, to prevent scalping, illegal ticket resales. So we'll see how useful this will be.
The solution will use unique, non-replicable facial biometric data for identity verification during concert entry. All right. If I ever use this, I'll keep you guys updated. Cool. And yeah, TOS is one of the most notable technology companies in Korea. All right, last but not least, NH Investment and Securities analysts has maintained a buy rating recommendation and a target price of 300,000 Korean won for a HYBE stock, citing expectations for growth driven by BTS return to group activities and the monetization of its fan platform Weverse. So there you go. BTS is expected to release a new album in the second half of 2025 and embark on a world tour in 2026 with projections for record-breaking performances and increased average ticket prices. Meanwhile, Weverse is seeing positive momentum in its revenue generation efforts, including subscription services, direct messaging, DM services, and advertising. The DM service, launched gradually for HYBE artists throughout 2023, has reportedly gained over 200,000 paid subscribers. Analysts predict that as major artists like ENHYPEN and LE SSERAFIM join the service, additional revenue growth will follow. So far, it is N-Team, who joined back in March, Eyelid joined in July, Cat's Eye joined in August, and TXT joined in September. So they're saying that once ENHYPEN and LE SSERAFIM join the service, additional revenue growth will follow. With newer artists like Boy Next Door also building fan bases and achieving milestones such as selling over 1 million albums and conducting a successful world tour, HYBE is entering a phase of reduced losses and improved profitability. Okay, and in fact, the title of this analyst report was the main character of 2025, or the protagonist of 2025, is HYBE. So quite positive report. Okay, so there you go. How many days are left? 180 days left until all members of BTS will return from the military. Very nice. So with that, I will wrap up this video. If you have anything that you'd like to add, please do so by writing comments. And as always, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye. Merry Christmas.